Morning guys. So we are going to start module 2 today. In module 1, what we saw is we formally introduced a design, the concepts of design as well as the engineering associated with it, right? Also we saw through several examples the various steps that are involved in the designing process, namely the objective settings. The most important thing is the objective setting, the list of objectives that we have to develop, and how we have to list the objectives, that also we discussed. This should be based on the requirements of the customer that we have clearly discussed in our class or through several examples. And then this objective should also meet some constraints. This is very important point which we have concluded. And then we saw how to draw an objective, this constraint tree, objective constraint tree. നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് കണ്ടത്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രീയും കണ്ടു, ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ട്രീയും കണ്ടു, അല്ലേ? രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീയും കണ്ടു. And then we saw the important things that are related to the functions which you can exhibit through the design which you are proposing, the functions which you are expecting out of the design, right? That we have seen. And finally we saw the importance of the alternative design strategy, because we emphasized that we should not rely on one single strategy. We should not rely on one particular design. So we expected multiple designs, and we expected a lot of solutions for a single problem, and we expected a good solution out of it that should meet the constraints as well as objectives, as well as it should perform the function which it has been set, or else which it has been tuned for. And finally we spoke something about choosing the forms, because I told you very clearly that this is going to set the market, this is going to set the trend in the market, right? These things we have discussed in detail. In module 2, something very unique concept I am going to introduce to you. The entire module is going to be dedicated on the lines of thinking actually. So thinking പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? Thinking പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ തിങ്കിങ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചില എക്സാമ്പിൾസും ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ you will start to think on your own. So that is the main objective of the model 2, thinking process, right? And we are going to check out various stages that are involved in thinking the design. So this is going to be the theme of the module 2. In the last decade, the market or else the industry is very much aware about the needs of the customer. 15 years back it was not like that actually. They say, for example, they used to produce a grinder, that's it. For example, I am telling, they may not be thinking about the exact needs of a certain type of the customers. I told you there are several categories of the customers, several categories. Even namala face cream undallo, face cream il thanne separated kunjukalinte face cream, women's in the face cream, as well as men in the face cream, separated ippo they are starting to evaluate actually, they are starting to categorize. Previously it was not the case. Appo grinder nu oru sadhanam undengil urappayitte same type of grinder thanne again and again will be there, irrespective of the companies what they have been designed. You will be seeing almost specifically the same design actually. You won't be seeing any, there won't be much of a difference. So actually the customers, for certain customers it may not be very apt for them, right? But at present we have a lot of models, a lot of designs, and that the main reason is the industry have started to think about generating very new ideas that will contribute to production of new products that will serve the customers
in much better way than previous, right? But how the design thinking process will look like, that's a $1,000,000 question. So in this particular module, we are going to explore the 5 important steps that will enable the industrial team, or else the team which is involved in the marketing strategy, to come up with impactful solutions in real-time situations, right? This will be helpful for you as well, right, while you are going for the company. Appo nammal or 5 strategy ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. 5 strategies we are going to study in this particular module. Five strategies we are going to study in this particular module, and those strategies we are going to discuss one by one. So this is the strategy which I was talking about. Okay, we have 5 important steps. We have 5 important steps to implement a prototype. Okay, the first important step for design thinking is to empathize. Empathizing is nothing but creating a research model, or else creating a strategy to understand the requirement of the end user. That is, we are developing a model that should understand the requirement of the end users, right? And based on the identification of the requirements of the end user, we will be defining various strategies, as I have mentioned in the previous slide. So the reason why we are developing the various strategies is the previous step would have given me multiple number of problems, because the requirement of every user will be very unique and very demanding also, right? There are certain sections which will be emphasizing on certain things, and there will be certain section of the demand, the customers, which may require something else which has nothing to do with the previous sector. So that we have to keep it in mind before providing the various strategies. That's what I meant, right? So in order to understand the various strategies, we should have a research team that should have a methodology. It can be anything, okay, depending upon your manager, depending upon your uniqueness. Okay, depending upon your uniqueness, you can have a system that has been developed to understand the various needs. Various needs means various problems. For example, ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ സിസ്റ്റം പോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം, ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരു 100 പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 100 പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് 100 പൊട്ടൻഷ്യൽ ആക്ച്വലി കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോഗേഷൻ ചെയ്യാം. ഇൻട്രോഗേഷൻ മീൻസ് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ, റൈറ്റ്? വി ക്യാൻ ഹാവ് ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ സിസ്റ്റം. So based on the interview or also brainstorming, meaning is we'll be raising some questions actually. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് ഒരു ചെറിയ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ we can understand by asking lot of questions. ഇത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം. That will depend upon the engineer who is involved behind, right? So that depends upon your uniqueness, right? ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒരു മീൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So based on that, you will identify lot of problems. Based on these problems, very sure we are going to develop lot of strategies. Otherwise ഈ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ lot of problems identify ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Identify ചെയ്തതിനു ശേഷം why we are identifying, because we have to find some solutions. അപ്പോൾ multiple problems that requires multiple solutions. അല്ലേ? അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ all the inputs whatever you are getting from here, we should be in a position to define the nature of the problem. Okay le appo exact requirement based on the step 1 we can define, that is step 2. Fine. And third step is to ideate. Ideate means to become mad. So ideate means to create a range of crazy ideas.
Crazy ideas means unique ideas. Unique ideas means thinking out of box. Think out of box. ഓക്കെ, ഈ തിങ്കിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫോഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റൂ. ആരും നമുക്ക് ടീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ തിങ്കിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ കുറേ പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും, ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മാർക്സ് ആണ്. മൈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ടേംസ് ഓഫ് മാർക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവരുടെ തിങ്കിങ് ലെവലൊക്കെ എബോവ് ആവറേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള മാർക്ക് പെർഫോമൻസ് ഒരിക്കലും ഒരു ബ്രേക്ക് അടിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ തിങ്കിങ് ലെവലിനെ ബാധിക്കാതുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കണം. ബിക്കോസ് എവറി വൺ ഈസ് യുണീക്ക്. Everyone has the potential to bring out some crazy ideas. And based on my experience, I can tell you that I have met lot of the below average students. Look, don't think that I am terming some of the students as below average. I am just strictly restricting this one in terms of marks only. Otherwise, all the students are same. Okay, just as ചിലരൊക്കെ മാർക്സിൽ വളരെ poor ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ പിള്ളേർക്ക് കുറേ പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ യൂണിക് ആയിട്ടുണ്ടാകും. ക്രേസി ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുപോകും, ക്രേസി ഐഡിയാസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ദറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ മാർക്ക് ആക്ച്വലി. ഇതാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ്. സോ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ ഐഡിയ. വി ഷുഡ് നോട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് അവർ സെൽഫ്. സോ ദിസ് തിങ്കിങ് ഷുഡ് ഹാവ് എ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. അതെന്താ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്? ദ തിങ്കിങ് ഷുഡ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ it should be depending upon the problems that are involved. ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാതെ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലം, ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ആ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു വലിയ ഒരു ആക്ച്വലി ചിലപ്പം വലിയ ഒരു ട്രെൻഡായിട്ട് മാറാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഐ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് based on the crazy ideas whatever you have developed, you should think whether you have the lab or else strength of the engineers to support in development of your crazy idea. ഓക്കെ അല്ലേ? അതും ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രേസി ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യണം. ചുമ്മാ വെറുതെ ക്രേസി ആയിട്ട് ആക്ച്വലി വെറുതെ ക്രേസി ആയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ആർക്കും ഒരു യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രേസിനെസ് നമ്മളുടെ ടീമിന് അനുസരിച്ചുണ്ടാവണം. നമ്മളുടെ ടീമിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്കറിയണം. നമ്മളുടെ ടീമിൻ്റെ ലൈക്ക് സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയണം. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദേ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ SWOT അനാലിസിസ് ആക്ച്വലി, ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് വൺ. നമ്മളുടെ കമ്പനിയുണ്ട്, ആ ടീമുണ്ടല്ലോ, ആ ടീമിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയണം. എന്നാലേ this makes sense. Otherwise your crazy idea will make someone crazy. Okay, so we should be crazy enough to think out of box, but we should understand the strength as well as the requirement of the user. Okay, idum like ellam connected on one by one connected on. Okay, so finally after having so many ideas for developing the prototype, we have to test it actually. How will you test it? ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് റൺ ചെയ്തിട്ട് അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ സെയിം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു 100 കസ്റ്റമേഴ്സ്. ആ സെയിം 100 കസ്റ്റമേഴ്സിന് അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു മീറ്റ്, നോട്ട് സം അതർ 100 കസ്റ്റമേഴ്സ്. ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് മേക്സ് സെൻസ് ആക്ച്വലി, ദെൻ ഓൺലി ദ സിസ്റ്റം വർക്ക്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു 100 കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം. അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ലൈക്ക് ആക്ച്വലി കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് ടു സെഗ്രിഗേറ്റ് ഇറ്റ്, വി ഹാവ് ടു ക്ലാസിഫൈ ഇറ്റ്. ലൈക്ക് 100 കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ചിലപ്പം 4 സെക്ടർ നമ്മൾ കൊണ്ട് പിരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വി മൈറ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ആക്ച്വലി ഡിവൈഡ് the requirement of the customers into 4 sectors, and based on the 4 sectors we can define a multiple number of problems, and based on the multiple of problems we can generate a crazy idea, something very unique, and we have to think out of box as I have mentioned earlier. And based on the ideas, as I told, like ideas should be understanding your team's strength actually. ചുമ്മാ വെറുതെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ടീംസ് സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ഷോഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ. പ്രോട്ടോടൈപ്പായിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മീൻസ് ഒരു ചെറിയ ഒരു മോഡലാണ്. ആ ചെറിയ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്
end users in the requirement meet ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അത് ചോദിക്കണം. So again we have to do the interrogation with the same customers whom you have selected in the initial step. And finally, if you are satisfied, say for example you are setting 80 marks and you are 80 marks you are as your threshold, ചിലപ്പം 90 marks, that depends upon you actually how crazy you are, right? So based on the mark self evaluation, so you can finally implement your model. So basically, as you see, it involves the entire 5 steps alle ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ 5 steps involves these 3 big steps. One is to understand the problem, another one is to explore the actually varieties of ideas, varieties of thinkings, varieties of prototypes, varieties of technologies. So we have to explore it. Third one, we have to materialize it as an end product. End product. So that's how it goes actually. So these are the 5 important steps which you are going to study one by one. So as I have mentioned in the previous slide, these are the 5 steps. I have explained that. So ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻഡ് യൂസർ ആണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഞാൻ നമ്മളുടെ ദൈവം എന്ന് പറയില്ല, അത് നടക്കില്ല. ജസ്റ്റ് ഐ എം ജോക്കിങ് ആക്ച്വലി. എൻഡ് യൂസർ ആണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം. അപ്പോൾ എൻഡ് യൂസർ ആണ് നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോണത് ഡ്യൂറിങ് ദ എൻറ്റയർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി actually manifold, as I have explained in the previous slide. So we basically generate lot of ideas. Technical feasibility ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്കറിയണം, നമ്മളുടെ ലാബ് എങ്ങനെയാണ്, ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം. പിന്നെ നമ്മൾ അത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, റൈറ്റ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം. എല്ലാം ഞാൻ ആൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് മോർണിംഗ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്രത്തിൽ ആപ്പിൾ വാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ആപ്പിൾ വാച്ച്, സ്മാർട്ട് വാച്ച്. ആ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുണ്ടേ. ഈ പുതിയ ഡിസൈൻ പറയണത് SpO2 ബ്ലഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ലെവൽ എല്ലാ ഹവറിലും അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ദ SpO2. I hope you know the need of the SpO2 calculation. കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ പ്രൈമറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് SpO2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഇപ്പോൾ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായി? ഈ ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആപ്പിൾ ജം ഓഫ് an idea, actually genius idea. They came up with a watch, smart watch that can give you the SpO2, live SpO2 recording. ഈ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ഒക്കെ ആൾറെഡി വന്നതാണ്. ആ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ബേസ്ഡ് വാച്ചും ആപ്നിയോമീറ്റർ എന്ന് പറയും, സ്ലീപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയ കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൾ വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഉണ്ടല്ലോ ആപ്പിൾ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ടീമാണ്. ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ റിക്വയർമെന്റ് നൗ. ലുക്ക്, ഈ ഐഡിയ ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഈ പ്രസന്റ് ട്രെൻഡ്, പ്രസന്റ് റിക്വയർമെന്റ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു. ബ്ലഡ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വെറുതെ വാച്ച് മാത്രം ആക്ച്വലി കയ്യിലിട്ടാൽ മതി, ആപ്പിൾ വാച്ച്. അത് SpO2 എല്ലാ 1 അവറിനും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് എല്ലാ 1 അവറെങ്കിൽ 1 അവർ, 30 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിൽ 30 മിനിറ്റ്സ്. ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ കണ്ടിന്യൂസ് റീഡിംഗ് ഓഫ് യുവർ SpO2, റൈറ്റ്? സോ ഇത് അടിപൊളി ഐഡിയ ആണ്. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവണം നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്. So as I mentioned, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. The design thinking process provides an opportunity to set our assumptions aside. നമ്മളുടെ അസംഷൻസ് അല്ല ഇതിൽ വലുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ എല്ലാമാണ് എൻഡ് യൂസർ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അസംഷൻസ് അവിടെ ഒരു വിലയില്ല. We have to immerse ourselves in the context of the problem, because the end user or else the consumer is the hero here, right? We just serve them, അത്രേ ഉള്ളൂ. So particular problem identify ചെയ്യുക, and based on the problem you might find a solution that could be useful, or else that could not be useful as well. That should not stop you to think. അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതിലുള്ള ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട്
that should help your team in achieving the problem to be solved easily. So as I told you earlier, several approaches, I slide explain you, several approaches can be drawn out. Okay, several approaches can be sketched actually. ഒരു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ട്രീസ് ഒക്കെ വരച്ച് we should have a painting, we should have a clear cut picture actually. I told you in the first module, we call it as bird's eye view. Okay, we should have a bird's eye view of our requirement. So already, as I have told, we have to conduct face-to-face interviews, or else I can call it as brainstorming sessions, but how the people are solving the same or else similar issues actually. So ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗിവൺ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഗിവൺ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഈ ഗിവൺ പ്രോബ്ലംന് എങ്ങനെ നമ്മൾ വേറെ എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വേറെ എക്സ്പേർട്സ് ഈ ഏരിയയിൽ ഈ ഗിവൺ പ്രോബ്ലത്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ലോജിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫൈൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ്. പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല, ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷൻ can be also held for identifying the requirement of the end user also. I have already told, right? So and this you can read actually. So this is the ultimate thing. The tools like empathy maps, as I told, we can draw some diagrams actually. Empathy maps is requirement map on end user and requirement map on. Empathy maps can be a great way to consolidate all the valuable information gleaned from interviews. That means once after the interview is over, draw a empathy tree or else map, or else ഇത് ഷാർട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ എൻഡ് യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ട്രീ ഇതാണത്, വേറൊന്നല്ല. Because the empathy map can give you a very clear picture, as this particular sentence tells. Empathy maps can be a great way to consolidate all the valuable information out of the interview which you are conducting, right? Also, say it captures what people say in the interviews during observations. Ella njan already discussed idana, in context to the problem you are trying to solve, right? So we can raise a lot of questions. Based on the questions, we'll be getting some answers. Based on the answers, we can derive some particular answers that may be in direct connection with your problem. This is what it says. And this is the basically this is nothing but developing a dialogue. Developing a dialogue between you as well as the end user, or also developing a discussion. I don't have a space here. Developing a discussion between you as well as the end user, right? And then the second important step that immediately comes along with this is capturing what they think actually, right? So this is certainly a very important step, because it involves analyzing the body language as well. ചിലർ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ വലിയ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് വലിയ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ആൻസർ പറയും. അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് അതിന് ഒരു വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് അത് പറയുന്നത്. വെയിറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. So as you immerse yourself in the information gathered from the interviews, think about how the person you interviewed might feel when performing a particular task. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ആ പ്രോബ്ലത്തിന് the same interview നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ പേഴ്സൺ, അയാൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ആൾ അത് എങ്ങനെ അയാൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ഇത് ഒരു ലോജിക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലോജിക്ക്, നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ, നമ്മളുടെ കമ്പനിയല്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ടാവും, ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിന് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ വേണമെങ്കിലും ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് വി റിക്വയർ ലോട്ട് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എക്സ്പെർട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആവശ്യമെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്സ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാം. അതും ഒരു ലോജിക്കാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ?
So as I told earlier, we have to observe the body language of the end user. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻട്രോഗേഷൻ സെഷനിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു റാൻഡം ആയിട്ട് ഒരു 100 പിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോളേ അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ സ്ഥലം വിടാൻ അവർ നോക്കുന്നുണ്ടോ, അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വലിയ കാര്യമാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ, അത് സപ്പോസ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദേ ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദേ വാണ്ട് ടു ഹറി അപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. ആർക്കാ പ്രോബ്ലം? അവർക്കല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ മേ ബി യു ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ദം കംഫർട്ടബിൾ, right? You have to identify a solution to make them comfortable first. So make them comfortable, and then only they will be giving you the real thing what they are thinking inside the process. And then you have to focus on the feeling, on their emotional stage. Okay le, so idokke valare theory aanu, actually theoretical aanu. Idokke actually interview process and strategies aanu. Okay, so the outcome of the interview is to identify the requirement and bisecting or else classifying the market, end user market. Okay, this is a major objective. So this is the map which we can draw once after the interview is over. Example, we are selling TV actually. So selling TV nu parayanathu buying TV, and because we are talking about the consumers, we are talking about the end users. So when you are talking about the end users, you have to think like an end user. Okay le, appo ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ ഒരു 4 സെക്ടർ കണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് സേസ്, ഒന്ന് തിങ്സ്, ഫീൽസ്, ഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ സേസിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്, അവരുടെ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ, പിന്നെ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്. അപ്പോൾ അവർ ടി വി വിച്ച് സൈസ് ഇസ് ബെസ്റ്റ്, അവരുടെ നാച്ചുറലായിട്ട് പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഏത് ബ്രാൻഡാണ്, എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ അവർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ടി വി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ്, അവരുടെ ഒരു ആക്ച്വൽ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ, ലോങ്കിവിറ്റി, എത്ര ലോങ്കിവിറ്റി ആണ്. പിന്നെ ഈ അവരുടെ ഇത് അവർ പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. This will be the questions. My handwriting is going crap. So basically the questions which they may raise, right? So what they are thinking about the problem, right? Like this here also they will be having a lot of questions. You can basically go through here. They may want something awesome. Am I wasting too much of time in selecting the TV? Maybe avarkum oru idu undavalla, idano adano oru idu. So what is best, what will be the apt choice for me? If I choose some model, what will be I will be missing. So idokke nammal avarta chodichittu manasilakkanam actually. So avarude feeling nu vechale avarude njan paranjadupole body language okke manasilakkanam nu paranju. Avaru pedikkunnundo, avaru over excited avunundo, ഓവർവെൽംഡ് ആവുന്നുണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ആൻഷ്യസ് ആണോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദേ ആർ ആൻഷ്യസ് ഓർ എൽസ് ഇഫ് ദേ ആർ ഹാവിംഗ് ഫിയർ, ഓവർവെൽംഡ്, then there is a problem with you. So it's your duty to make them comfortable. And finally, this is what you have to do, right? You have to come to a conclusion to list out the pros and cons. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദെൻ ആ എൻഡ് യൂസർ മൈ ബി ആഫ്റ്റർ ദീസ് പ്രോസസ്, ഓക്കെ, ഈ 3 സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു, they will identify the pros as well as the cons of your product. I am talking about a TV, okay. This is how they will select actually. So they will try to compare Samsung with LG and LG with the MITV, something like that. And they may go for the suggestions of the friends, and they may go for observation in the store. They may go for more research, right? Check the specifications in the website, etc., etc., right? So basically the interviewing session will identify
the requirement, exact requirement of the Jamie, here the example, okay, of the end user. By raising lot of questions, basically I can categorize those questions into 4 sectors. One is the thinking, another one is asking questions, another one is what they feel, as I told, are they like cool or something like that, and finally this is what they are going to do once they decide, what they will do before deciding to purchase a TV, right? So these are all the important steps they will undergo. So this particular interview will provide us a summary of the required data, okay, and this particular developed data will help your colleagues to understand the nature of the problem, okay, the nature of the problem, that means in the meaning in the nature of the requirement, right? ആ ക്വസ്റ്റ്യന് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ the basic question is, are you falling short of the requirement? അവരുടെ ആവശ്യം എന്താ, നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ what is to be done to meet the requirements of the end user? So these are the various stages actually. So these are the things that are involved, right? So one point മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, that is empathizing the user, empathizing the end user. That means considering the end user. By considering the end user, we'll be having lot of solutions. So we will be discussing other 3 points in our in other classes. Thank you very much.